Ready for recording to load? Yeah, good morning, everyone. Good morning. So welcome to Chapter 7, The Nature of Portfolio Assessment. We are 4 chapters away from finishing the book or the syllabus para magkaroon tayo ng sapat na panahon sa paggawa ng ating trainer's methodology. So, Nature of Portfolio Assessment, Emelita Reyes, Arminda Dizon, and Danilo K. Villano. Section Intended Learning Outcome, Caliejo, pabasa. Section Intended Learning Outcome. Develop a portfolio outcome assessment. Chapter Intended Learning Outcome. At the end of this chapter, you should be able to count portfolio assessment focus as a given chapter. Maraming salamat. Anong date na yan? 5 PED07a Caliejo. Okay, thank you. So you should be able to plan portfolio assessment sa dulo ng subject. So ito ang content ng lessons natin. Purpose, bakit gumagamit ng portfolio assessment? Ang portfolio assessment ay part ng PBA or performance-based assessment. Yung alternative ways natin, hindi siya traditional. So bakit gumagamit? And what are the characteristics? What are the different types of portfolio? And what are the elements that should be included inside the portfolio? Assessment as part of instruction provides useful information on student learning outcomes. Alam natin yan. In recent years, another technique of assessing achievement has emerged as an alternative assessment over the use of conventional forms of testing. Let me ask, ano yung portfolio na natatandaan mong ginawa mo? Ballestero. Sa cookery po, sir. Cookery portfolio. Nung high school? High school po? Hmm. Parang wala pa matandaan. Hindi kayo nagko-collect ng mga exams, quizzes? Yung mga yung mga exam po, sir. Oo, yung pinagsasama-sama. Do you do that? Pinagsasama-sama po. Oo. Sa science, wala? Laboratory, experiments? Ayun po yung mga experiment po. Sa biology. Thank you. Biology, meron. Ikaw ba ay nag-senior high? Hindi po, sir. Okay, old curriculum. Sige, thank you. Asido? Ano po? Ikaw, share your experiences on portfolio. Portfolio, right? Yun din po nung high school, kinukulit na po lahat ng mga quizzes, yung mga in-exam po, doon po sa yung portfolio po talaga. Tapos pinapasa po sa after nung, parang sa huli na po, pa compilation po. Ano yung pinaka-latest na portfolio na nagawa mo? Yun din po sa sa cookery. Ngayon ba yun? Ngayong term? Yung pong last sem. Lesson. Okay. Thank you. Ikaw, Naparato. Naparato. Nung high school, sir. Nung high school. Sa palagay mo, anong ibig sabihin ng portfolio? Ito, sir, yung mga ginawa nyo. Mga assessment activity. Mga quizzes. Ganun, sir. Iniipon sa isang, parang reference po. Ganun. Para Okay. madaling mag-record ang kung sakaling magkaroon ng problema. Thank you. Next, Rinueva. Sa palagay mo, may iba't ibang uri ng portfolio. Meron po, sir. Ano kaya? Yun na nga, sir, yung mga sinabi po nila na may portfolio po para sa mga project, para sa exam quiz. Okay. Have you experienced doing that? Opo, sir.
Nagsisinungaling ba ang portfolio? Salamat. Sa Siyempre. Sa Siyempre. So, siyempre, wala siya. Okay, let's go back to the discussion. So, this has been an emerging assessing procedure in the recent years. Kaya medyo sikat si portfolio. So, this method is portfolio assessment, which has captured the attention of many educators as it has become an important addition to the repertoire of performance assessment. Saka pag in case halimbawa may magrereklamo ng magulang regarding sa grades o kung bakit ganito ang grado na nakuha niya o bakit siya first honor o bakit siya second honor o with honor or highest honor, etc. Meron tayong binabalikang portfolio. May binabalikan tayong records. No? So it's also one way of showing transparency to the students kung ano ang pinagdaanan niya, anong journey niya sa isang buong taon o sa isang buong quarter. Towards the end, it's some form of reflection, para bang ebidensya. So this chapter identifies essential characteristics of portfolio as it examines the principles, purposes, types, and elements needed for its effective planning as an assessment tool. So let's start with the purpose. Bakit nagpapa-portfolio? So portfolio is a systematic process and purposeful collection of student work. The keyword is collection. And the main purpose is to document the student learning progress from the very beginning towards the end, the efforts of the student, the achievement of the students towards the attainment of the learning outcomes. Magiging reflection din ang portfolio ng kung gaano ka-effective si teacher nagturo kasi may magsasalita. Kasi dito mo rin makikita sa portfolio ng bata kung may magsasalita. Reda? Yes po, sir. Okay ka lang? Opo, sir. Hindi ko po pala nabigyan. Okay, thank you. So this can also serve as a reflection of the effectiveness kung paano tayo nagtuturo sa estudyante kasi dito natin makikita kung nare-reflect ba ng portfolio yung learning outcome na sinet ng teacher para sa kanyang klase. So it is a systematic process that follows a well-organized collection of products of student work. Ibig sabihin ng systematic, di maayos, organisado, may sistema, may labeling, hindi yung basta nalang pinagsama-sama. Ano? So, we can consider G-class, yung mga sinasubmit doon, as e-portfolio, pero meron pa rin talagang separate na mga platform, electronically, digital, or web-based na ginagamit as publishing platform ng electronic portfolio. Portfolio tells a specific story, of course. Magkakaibang portfolio, magkakaiba ng storya, kahit pareho kayo ng portfolio na ginawa ng kaklase mo, magkaiba kayo ng story. Magkaiba kayo pwedeng pareho ng topic, pero magkaiba kayo ng leveling, magkaiba ng level ng comprehension, magkaiba ng level of experiences. Depende sa kung gaano kalalim ang engagement ng estudyante sa lesson na dinidiscuss o binabato ng teacher. So this has became a turning point of using portfolio as an alternative assessment. And almost lahat na yata ng teachers sa kasalukuyan na nagpapa-portfolio, especially in the secondary level. So what are the differences in assessment outcomes between portfolios and the standardized testing practices? So ito yung pagkakaiba ng dalawa, portfolio versus the normal traditional testing. So let me ask first, ikaw mauna ka na, Merle. Merle. Yes po, sir. Ayan, paki-explain. Pagkakaiba ni portfolio kay testing. Testing is the traditional yung pen and paper test. Portfolio representation of freedom. So, including engagement. Hindi may not mature students do. So, sa ano po, sir, sa portfolio, para pong details yung yung ngayon nga po yung yung actual po yung nagagawa po nung estudyante yung sinasabi nga pong sa real world. Tapos po kasi yung sa testing po,
hindi po siya nagmamatch dun sa what students do. Parang, yun nga po, traditional, hindi po sa, hindi po nagagawa ng students yung pagkamalaya po nila dun po sa isang gawain. Pero pag po kasi, nung naranasan ko po ito, nagagawa ko po siya, yung naging malikhain po ako. Kahit kasi po pinapa-compile po. Tapos, yun, pinapagawa po nila kung ano pa yung gusto namin gawin sa portfolio. Pero po dito sa testing, limited po siya rin sa reading and writing assignments. Okay. Thank you so much. Kasi si portfolio, you can include everything that is related to the topic that has been asked by your teachers or your professors. In testing, edi kung ano yung lumabas sa exam, dun lang limitado kung ano yung pwede mong mabasa at masulat. No, and most of the time, di ba minsan, iba yung lumalabas sa exam kaysa sa tinuro at diniscuss sa klase, which somehow is not matching with what the students are actually doing in the everyday encounter with the teacher than what is reflected on the examination. So, unlike kay portfolio, very contextualized kasi ikaw mismo ang nag-craft, hindi ka lang nagsagot, pero nag-express ka ng saloobin mo, nagsulat ka ng essay, nagpinta ka, nag-drawing, parang lang yan. Okay, next. Second comparison. Sino pa ang nandito? Shane. Wala si Shane. Okay. Kalien. Nandito po, sir. Nandyan ka. Okay. Please say something. So, portfolio and testing po engage students in assessing their progress and accomplishment in establishing ongoing learning goals. So, sa portfolio, sir, yung sa student daw po, yung po sila yung yun, 'di ba po pag may portfolio po, buo po, parang whole po yung parang paano ba 'to? Parang lahat po yun nandun na po siya. Parang pinagsama-sama na po. And sa testing po siya po is mechanically scored or teacher po yung nag-i-score dun po sa input na binibigay po ng estudyante. Okay. Yun po, sir. Thank you. Salamat. Pag portfolio kasi, nai-engage si students in assessing their progress, nakalantad kasi sa kanila, nagkakaroon ng reflection, nakikita na chinek, ibabalik, aayusin, pabalik ulit, tapos most of the time it is being kept by the student. So you can monitor your progress, your accomplishment, then makikita mo kung ano pa yung susunod mong gagawin, ano pa yung sunod mong kailangang matutunan. Unlike pag testing, it is mechanically scored, o kaya naman chinek ni teacher, pero wala kang masyadong control. No, medyo limitado. Next. At syempre, wala. Si Setyembre. Revellame? Good morning po, sir. Okay. Sige, Setyembre. Ay, sir. Ba ako? Ayan po. Good morning po. Ayan po. Measure a student's achievement while allowing for individual differences between students. Sa portfolio ho, na-measure po yung mga kakayanan ho ng mga estudyante, tsaka na-allow po silang gawin yung mga bagay na dapat pong gawin. Halimbawa ho ay sa industrial art, parang pag po gumawa sila ng portfolio, parang doon po lahat nakapaloob na lahat ng mga gagawin, tapos na-measure po yung kaya ng estudyante base po dun sa ginawa nilang portfolio, tsaka kung ano po yung mga pagkakaiba nila. Tapos dun sa testing ay ina-assess lang yung estudyante kung ano yung mga gagawin ho. Hindi po kagaya sa portfolio na sila na yung gumagawa. Okay, thank you.
Pag portfolio kasi, it allows individual differences since let's say for example, magpipinta kayo, magdo-drawing o gagawa ng certain project, magkaiba kayo ng approach. So it encourages individual differences. Unlike pag-testing, it assesses all students on the same dimension. You are taking the same set of examination. Kung anong sagot sa number 1 is the same with all of your classmates. Unlike with portfolio, it is very contextualized in the very nature kung paano mo siya ginagawa bilang estudyante. Next. Revelia May, nandiyan ka na yan? Revelia May. Caliejo. Portfolio represents a collaborative approach to assessment as a goal of the student's self-assessment, addresses improvement, effort, and achievement, and testing assessment process is not collaborative. Student assessment is not a goal, addresses achievement only. So yun nga po, kapag sinabi po natin portfolio, parang collaborative po siya kasi dun po yung mga estudyante nagiging mas creative po sa in a way na kung paano po nila gawin yung portfolio. Pwede bang sa portfolio ay 2 estudyante, 3? Opo. Okay. Pero po dun sa assessment, sinabi po dito na assessment process is not collaborative kasi po, halimbawa po kapag tayo ay halimbawa sa mga exam, hindi naman po pwedeng dalawa magtanungan. Hindi talaga. Po, collaborative. Tapos po ay, as a goal of student self-assessment, kaya po sinabing ganito is, na po sa portfolio po na i-express po natin kung ano ba yung kakayahan talaga ng isang bata sa sarili po na yan. Samantalang doon po sa testing is, teacher po yung nag-decide ng ite-test. So, halimbawa po yung estudyante ay hindi ganun yung way niya ng pagkatuto o pag-express ng kanyang mga natutunan, ay hindi po parang appropriate po dun sa And address improvement, effort, and achievement. Sa portfolio nga po parang nagkakaroon po doon ng effort yung mga estudyante sa paggawa pa lang po. And sa palagay mo, paano ini-score ang portfolio? Rin po siguro, may mga rubric, okay. Rubrics. Parang performance-based assessment. Unlike kay testing, 1 answer, strike on. Same and true to all other questions. Okay, thank you so much, Miss. Let's go with the next. This is the last, I think. Asido. Hello po. Portfolio, link, assessment, and teaching to learning. So, testing separates learning, testing, and teaching. So, dito daw po sa portfolio, meron link, assessment, teaching. Dito po sa portfolio, yung mga kinokolekta po lahat yung mga ginawa. No idea po. Okay, thank you, sir. Ballestero. Learning, sir. Okay, ikaw. Okay po. Portfolio link assessment teaching to learning. Dito po, sir, yung mga gawain ay kumbaga may kaugnay sa yung mga assessment po ay may kaugnay ng learnings po. Kumbaga halimbawa po ay lahat ng mga assessment dito. Assessment learning. Sir, pass po. Okay.
aparato. Sir, parang yung portfolio po dyan is assessment and teaching to learn. Yung mga assessment daw po is nakatugma po dun sa topic o yung sa lesson ng teacher din para sa pagkatuto ng mga bata. Yung halimbawa sir, yung sample is yung reflection nila, yung drawing, mga activities, mga experiments. Okay. Kapag halimbawa, may portion ka sa portfolio na ginagawa, let's say compilation o kaya sa cookery, na habang ginagawa mo siya, habang ina-assess ka, nagko-compile ka, natututo ka. Opo. Dahil po dun sa habang gumagawa isa, habang dun sir sa limbawa ay dinidiscuss pa lang, then ipapagawa na sa inyo. Mas nare-realize ko na yung pala yung ganun pala. So nagkakaroon ng malinaw na link na habang nag-assessment at habang nagtuturo si teacher, nagkakaroon na ng learning. Opo. Samantalang pag-testing, pag pen and paper test, Yes sir, yung parang halimbawa sir, yung prelim exam na sir, yung parang standardized ko sir. may proctor, exam, natututo ka ba doon? Oo sir, kumbaga nare-recall din. Ganun. Recall, pero yung mismong act of learning ay wala mismo doon. Kasi iba yung panahon na kami ay nag-aaral at iba ang panahon na kami nag-exam. Opo. Okay. Unlike kapag portfolio or performance-based assessment, magkasabay silang ginagawa. Nagets niya? Opo, sir. Okay. Let's go with the next. Portfolio may contain, pwedeng ang laman ng portfolio ay composition. It could be essay, reports, stories. It could be presentations like observations, research investigations, or projects katulad ng portfolio ng ng practice teaching. Pwede ring narrative and anecdotal records ng students gaya nung pinag-aralan natin sa effective learning competencies. Pwedeng rating scales, rubrics, self-reflection, checklist. It could be visual arts like photofolio. Pag photofolio, di ang laman lang lahat ay picture. Minsan ang laman ay photo essay, yung mga picture na nagkikwento. Then the drawings or the paintings, it could be performances as product or group work, and it could also be processes. Like show your work problems, paano siya nag-come up, paano mo siya nagawa, paano ka nag-undergo ng experiment, or stages of writing a poem or a song from the first stanza towards the chorus and towards the end. So the basic purpose of portfolio is to pagkolekta ng pieces of students' performances or products that show accomplishment or improvement over time. Alam din naman natin na we never grade portfolio as a whole, but we grade portfolio depende sa bawat piraso na nakalagay sa loob nito. That's why I discourage students na mag-submit ng portfolio na may kulang. Kasi pwede ko namang gradean yung kulang ng 0, tapos pag kinumpute, ay di baka lumabas na overall score ay pasado pa rin. Pero pag kasi ganun yung ginawa natin, parang nawala ng opportunity yung bata na ma-experience yung pagkakataon na yon na sana ay matututo siya, binablanko lang niya. No? So that's why when you put blank pages, when you put sa module ng walang sagot, for now, it is okay. Pero pagdating sa compilation natin sa dulo, kailangan ko na merong sagot. Minsan, wala na rin akong binibigay na grade doon kasi super late na. But still, I need to make it completed for the sake of you need to learn. Okay. So, bakit gumagamit ng portfolio? Torinueva. Number 1. Portfolios give students the opportunity to direct their own learning. Dahil estudyante po yung magde-decide kung paano niya gagawin yung portfolio niya. Meron po siya na opportunity para sa kanyang sariling pagkatuto. The keyword is direct, ha? Hindi pinapagawa. Ha? Okay. Next, si Sachembre.
Judy Ann. Merle. Portfolios can be used to determine students' level of achievement. So, yun po sir, bilang ikaw po yung gumagawa ng portfolio mo, pagko-compare mo po, kung nakita mo dun sa dun po sa una na bagsak ka, tapos dun po sa pangalawa na napansin mo na pumapasa ka o tumataas na po yung score mo, napapansin mo po na yung achievement mo po, nakaka-achieve ka po ng unti-unti, nalalaman mo po na natututo ka pala. Okay, thank you. Sa palagay mo, kapag nakita ko yung portfolio mo, halimbawa sa isang subject, kailangan mo pa pag magsalita para makilala ko ang performance mo. Ako po ba, sir? Hindi na, di ba? Because the portfolio itself speaks kung sino ka, kung ano ka. Yung pinaprepare natin kapag nag-a-apply tayo ng trabaho, portfolio din yun ha. Especially in the teaching profession, when you submit your length of service, certificates of your seminars, mga experiences natin, o kaya naman yung kasamang resume, so on and so forth, lahat ng yan, etc. ay part of portfolio pa rin yan. No? So, portfolio, bakit pa tayo magpo-portfolio kung hindi naman pala niya kayang i-determine ang level of achievement ng estudyante, di ba? So, the good thing about portfolio is that it is very contextualized on the level of the students. Next, number 3, pasamba. Yes, sir. Portfolios can be used to understand how students think, reason, organize, investigate, and communicate. So, yung portfolios daw po is dito na nagagamit po to para maintindihan yung estudyante kung paano mag-isip, mag-reason out, or kung paano sila mag-organize. So, yun po. Okay, that's very understandable. Let's go with number 4. Thank you, Pasamba. Revelia, may nandito ka na baga? Opo, sir. Okay. Ikaw ba may handang lesson mamaya? Meron po, sir. Okay. Nakita ko na yung lesson plan mo. Sige, diretso. Okay na po. Sige po. Portfolios can be used to communicate students' efforts, progress towards accomplishing learning goals and accomplishments. So yung portfolios daw po, magagamit natin ng estudyante po pala. Doon nakikita po yung kung paano sila nagbibigay ng effort. For example po, sir, sa module, nakikita ng na kung ano talaga yung naintindihan ng bata, kung meron ba natutunan. Kita rin, sir, yung progress. For example, nag-submit yung bata, tapos pag may grading system kasi doon, so doon makikita kung ng estudyante kung okay ba yung nakita niya, kung naka-accomplish ba niya yung binigay ng na for example topic ng teacher. Tapos yun, sir. Okay, thank you so much. So portfolios allow the students to present their work as a whole in relation to standards and criteria to peers, about the teachers, the parents, or sa college admission officers, and so forth. It helps the student communicate kung hindi ko makausap ang bata o yung bata, pero the portfolio itself can speak with the accomplishment of the students. No? Kung nakakasabay, nakakasunod, naaabot ang learning outcome, so on and so forth. Number 5. Thank you, Revillame. Casido. Hello po. Portfolio can be used to evaluate and improve curriculum and instruction. So dito daw po, dito pwede daw po, kung may i-improve pa daw po ang curriculum, kung titingnan po sa portfolio kung maganda po ba ang submit ng bata o hindi. Yun lang po. Okay, thank you so much. Yan yung sinasabi ko kanina na ang portfolio can also be a reflection kung gaano ka-effective ang pagtuturo ni teacher. So sa pamamagitan ng portfolio ng mga bata, makikita mo na bakit kaya mababa ang performance ng estudyante nito. Baka marahil mayroon akong problema sa paraan ng aking instruction, o kaya naman baka may problema itself yung curriculum. So those were the reasons why we are using portfolio. Let's now proceed with the different characteristics. So portfolios identify students' strengths.
Lahat naman ng assessment, yan ang ating gusto. Huwag nating isa-isip na kapag tayo nag-a-assess ay hinahanapin natin ng kung ano ba yung mali o saan magkakamali ang ating estudyante. It should also be focusing on the positive side, especially on the strength of the student. Portfolio assessment actively involves students in evaluation process. Of course, sila yung bahagi dyan. And there were times that we utilize yung peer rating na tinatawag natin. Portfolio assessment facilitates communication of the student's achievement to others, especially to parents, na laging minsan, lalo kung medyo meticulous si parents kung bakit ganito ang grado ng kanyang anak. So, portfolio can help facilitate communication na, tingnan nyo po, ito po ang ginawa po ng bata. Ano po kaya ang inyong masasabi? And so, there are different types of portfolio. We have showcase portfolio, documentation portfolio, process portfolio, product portfolio, and standard-based portfolio. So, isa-isahin natin. Let's start with the showcase portfolio. Pag sinabi mong showcase portfolio, ang laman nito ay hindi lahat ng gawa ng bata. It shows the best, only the best of the student's best work. Kaya sa showcase, based on the student's personal criteria rather than the criteria of their teacher. Parang, sige, meron kayong 10 gawa, pili kayo ng 3 pinaka-the best, then yun ang isubmit nyo. So, ang mag-iisip, ang magseset ng criteria, si students, pipili siya, tapos yun ang isasama niya sa portfolio. Pansin nyo rin sa secondary level o kaya sa elementary, pag pinag-drawing ng mga o kaya pinaggawa nung, tawag dun, yung mga mock-up, halimbawa ay vulkan, yan, mga model na ganyan. Kung ano yung pinakamagagandang gawa, dinidisplay ni teacher. That's one form of showcasing the best work of the student. So students select their best work and reflect thoughtfully on its quality. It shows the uniqueness of the student's work that individual profiles emerge. Stiggins 2007 says it is a celebration portfolio. Bakit siya celebration? Syempre, yung pinakamagaganda at pinakamaayos ang iyong ilalagay. No. Minsan lang, pag nag-display ka ng maganda dun sa loob ng classroom, ay parang nadi-discourage yung mga estudyanteng mapangit ang gawa. So, siguro, mas mabuti na kinikep na lang yung portfolio, then hayaan ang bawat estudyante na mamili ng kanyang best na gawa kung showcase portfolio ang gagamitin, rather than displaying it to all kasi medyo parang may negative impact on other students. Next, ang showcase portfolio ay appropriate sa early ages, sa mga bata. Scoring is difficult and time-consuming because of the unique structure and content of each portfolio. So that is showcase portfolio. Who among you experienced na ng showcase portfolio? Sa chamber? Chamber. Ay, yes po, sir. Di ba magaling ka mag-drawing? Po. Na-display na ba ang iyong gawa sa klase or something? Hindi pa po. Do you think, sige na nga, wag na. Okay, thank you so much. So, naintindihan na showcase portfolio? Naintindihan ang showcase portfolio? Yes po, sir. Yes po. Ginagamit ko yung part ng showcase portfolio sa practice teaching kasi ang i-require ko lang na bago ka makapag-final demo, dapat meron kang 10 yung normal na teaching demonstration. Kung hindi ka nakasampo, hindi ka pwedeng mag-final demo, hindi ka pwedeng mag-apply for final demonstration teaching. Ngayon, bakit siya nagiging showcase portfolio? Kasi may estudyante na o may practice teacher na nakakapagturo ng higit sa 10. So let's say for example, masipag siyang paturuin ng cooperating teacher, umaabot ng 15 hanggang 20 beses siyang nagturo. Tapos lahat ng yun may grades. So, tinasabi ko sa kanila na piliin ang 10 pinakamatataas ang grade, tapos yun ang ilagay sa portfolio at yun ang grade ni sir. So, that's one form of showcase portfolio. Okay, next, documentation portfolio. It displays changes and accomplishments related to academic performance over time. Nagdo-document ka. Provide evidence about the student growth. So, hindi lang lahat ng maganda, pati mapangit na gawa.
pati mababa na grade, mababa na score kasama because it's a documentation portfolio. It could be a scrapbook of information that may include lahat ng observations, lahat ng checklist, at lahat ng rating scales and selections by both the teachers and the students. So that's documentation portfolio. It is documenting everything. Next, let's go to the process portfolio. So, it shows the steps. Pag sinabing process, edi syempre, naka-focus siya sa pinagdaanan. So, it shows the steps and or the results of a completed project or task as the primary goal of this portfolio. Let's say, for example, laboratory experiment sa chemistry or sa physics. So, dinidetalye natin yung proseso o kaya sa biology. It's very useful because the final product does not always show the skills and knowledge that the student used in an effort to complete the project. Hindi porket maganda yung produkto ay maganda ang pinagdaanan. Pwedeng iba kasi ang gumawa, no? So process portfolio is giving emphasis and more importance on the steps and procedures na pinagdaanan. By asking students to provide evidence of their work along the way, teachers can see both the strength and the weaknesses in the thinking process and the skills the students use. So, example, process. Inabutan nyo ba yung itlog? Itlog project ko. Naabutan nyo ba yun? Hindi po, sir. Hindi nyo naabutan. Ang title na itlog kong brown project. Nakapokus siya sa process kasi bumili yung mga bata ng itlog na kulay brown para mas matibay. Tapos aalagaan nila yung itlog, lalagyan nila ng birth certificate, may pangalan siya, tapos yung estudyante ang magulang. Ang end goal nun, patagalan na babasag yung itlog. So kailangan mo siyang ingatan, pero kailangan lagi mo rin siyang dala everyday. Parang everyday nagpapa-attendance ako sa estudyante kasama yung kanyang anak na itlog. No? Tapos biniminyagan, tapos kinukuhaan ng ninong at ninang, tapos pinag-aaral. Nasa developmental stage yung paano lumalaki ang bata hanggang sa mag-aral, hanggang sa magbinata, magpakasal. Tapos dino-document nila yon. So that's a process portfolio. What they submit to me, yung ang laman ng portfolio ay yung lahat ng proseso na pinagdaanan nila while in the dun sa experience nila sa pag-aalaga ng itlog. Merong mga may picture na nasa parke, pinapasyal si baby itlog, so on and so forth. So it focuses on the process, not on the product. Kasi kailan namamatay yung itlog, di namamatay siya pag nabasag na. So kung naiwan mo siya, nalaglag, natabig ng katabi, yun. Tapos may mga question of reflection na sa palagay mo paano nito nire-represent ang buhay. So those are example of process portfolios. Siyempre, sa kabilang banda, kung may process portfolio, may product portfolio. Similar sa process portfolio, kaya lang ang focus ng grading ay wala sa proseso, pero nasa end product rather than on the process in which the product was developed. There is a little or no information about the steps that was used in crafting the product. Yung tipong, wala akong pakialam kung kahit anong paraan na ginawa mo para maluto yan, basta sa dulo, gusto ko masarap yung niluto mo. No, that's some form of product assessment. So this type of portfolio contains the final product as well as detailed explanation of each part of the final product. So the focus of grading is on the product and not on the process. Next, this is the last type of portfolio, the standard-based portfolio. It collects evidence that links student achievement to particular learning standards. Kaya siya standard-based. Ito yung ang pieces of information or documents na nakalagay sa loob ng portfolio ay nakabase sa kung anong standard meron. Kasi for example, yung ginawa yung PM portfolio, yung laman niya ay naka-angkla o naka-anchor sa TESDA standards. So that's one form of standard-based portfolio. It focuses on specific standards that are predetermined by the teacher and discussed with the students at the start of the school year. Then students will gather evidence of accomplishments for each of the standards and present these output clusters that relate to the standards given. I don't know kung narinig nyo na yung salitang accreditation. Have you heard of that? Opo, sir. Anong ginagawa doon? Accreditation, sir?
ina-accredit, halimbawa po sa org po, ina-accredit po yung org nyo Yan. para Ah, po si Pasamba ka, no? Opo, sir. Okay, thank you. So, halimbawa, sa level ng accreditation ng organization, so may certain set of standards na kailangan yung i-satisfy o kailangan yung maabot. So, you compile all those different documents into a portfolio, then you submit it, then dapat siya in accordance to the standards. Kung hindi ka nakaabot sa standard, edi hindi ka ma-accredit. No? So, that is a standard-based portfolio. Ano-ano nga ulit yung iba't ibang uri ng portfolio? Ballestero, give me one. Showcase portfolio, sir. Ano yung showcase portfolio? Yun po yung pinipili po yung mga best work ng mga estudyante. Okay, thank you. Sa siyempre, Oktubre. Yes po, sir. Ikaw. Ay. Apa. Ano nga? Nakikinig ka ba? Ano nga po ulit, sir? Paputol-putol po kasi, sir. Okay. Ano nga ulit yung iba't ibang uri ng portfolio? Bigyan mo ako ng isa at ipaliwanag. Sige, wag na nga ikaw. Revelyame. Ay na, Tuday. Ryan. Revelyame. Callejo. Yes, sir. Ano po? Ikaw. Documentation portfolio po. Ito po yung yung portfolio po na naglalaman nung mga ginawa mo. Hindi ba lahat naman ng portfolio ay ang laman ay yung ginawa ko? I mean po yung parang document po, yung parang kung ano po yung ginawa mo masama man o mabuti na result ay ilalagay mo doon. Okay, thank you so much. Next, Casido. Yes po. Yung pong product portfolio po. For example po, kahit ano pong yung process niya, basta kung ano po yung pinaka-result po. For example po yung pagluluto. Kahit hindi ka na namig-missimplas, basta kung ano yung pinaka-produkto. Yun po. Okay. Ano ba yung Mise en Place? Pag-prepare ng mga ingredients po. Yun pala yan. Okay. Next, Naparato. Yung sir, progress portfolio. Progress? Doon, sir. Ay, ano nga, sir, yung isa product, process ba yun? Process, sir, ano ba? Ayan. Yung nandun doon makikita, sir, yung improvement, doon lahat nandun yung kung paano ba niya ginawa yung product na kanyang ginawa doon, sir. Kumbaga, konektado siya, sir, doon sa process siya, doon sa product. Okay. Torrid ba? Sabi na ata lahat, sir. Isa pa. Yung last. Product po yung last. Hindi Hindi ko po sir. Ano yung last? Merle.
assessment portfolio po ba yun, sir? Hindi. Sir, Parang nakikinig sa akin. Yes. standard Yan, gaya baliste. standard-based portfolio po. Ayun. Ano yan? Standard-based portfolio po. Ano nga yan? Kumbaga sir, may ano po siya. May nasira po kasi yung ano yung nag ano po kasi yung ano yung picture na ano nag-browse nag-query po. Yung picture ka? Parang apa. Parang Pero yung audio Ay, oo naririnig. pala, sir. Kaya pala Opo. hindi ko na ano. Nasira, sir, yung screen. Nagwiri-wiri, sir. Okay. Sira pala kanina. That's a standard-based portfolio. Pero narinig yung explanation. opo sir. Okay, thank you. Next, let's go to the elements. This is the last part. Ano ang bahagi o ang laman ng portfolio? Depende sa teacher, minsan hindi kumpleto. Pero ito yung ideal. May cover sheet, may table of contents, may work samples, may dates, may draft, may self-assessment, may future goals, at may comments and assessments. Una, cover sheet. Of course, it includes the nature of the students or group's work and could be in the form of a letter, pwedeng sulat. Also reflects the progress of the learners as it summarizes the evidence of students' learning and progress. Then ito ang itsura ng cover sheet. So sa cover sheet, nakalagay ang pangalan o kung group man yan, then the date, anong year level o anong grade, anong section, anong subject or anong course, ano ang purpose ng portfolio at ano ang type of portfolio na pinapagawa ni teacher. Anong laman ng entry 1, entry 2, entry 3, entry 4, entry 5, so on and so forth, anong score, anong comments. Pansin niyo yung cover sheet, katulad nung pinakompile ko sa inyo ng portfolio ay parang wala pa pala, nasa dulo. Sa dulo ko pinapalagay yung grades. Pero pag practice teaching, nasa unahan. Okay. So, it also includes the recommendations. Ano kaya yung future goals after magawa ito? Most of the time, kung ano yung comment, ano pa yung mas may improve, that's the suggested future goals. Then, ano yung final grade at sino ang nag-evaluate. As a evaluator, pwedeng si teacher, mostly si teacher, pero pwede rin kaklase, pwede rin sarili, pwede rin namang ibang teacher. Next, table of contents. It includes the title of each work sample and its page number. Naman madali na itong maintindihan. And of course, the work samples. Paano ka magkaka-portfolio kung wala kang sample? So the entries to be included in the portfolio, it could be categorized as core or samples which are needed to include. Yung parang ito yung required na meron dapat sa loob. Dapat mayroon ka dito, may drawing ka, dapat may module 1 hanggang module 10, kompleto dapat. That's the core. Pwede rin naman na optional, depende sa preference ng estudyante kung ano. Pag sinabing optional, ay kung anong gusto ninyo, ilagay ninyo, idagdag ninyo. Pwede rin namang wala. No? So, it's considered as optional. The core or the basic elements required for each students and serves as basis for decision in assessing the student's work. The optional entries allow the folder to represent creativity and uniqueness of each student. Let's say, for example, gusto ko kompleto si modules 1 to 10, that's the core. Optional kung lalagyan nyo ng design, lalagyan nyo ng bula-bulaklak, lalagyan nyo ng mga flower, kayo ng bahala na, that's optional. No? Pwedeng maglagay ng picture, pwedeng hindi, that's optional. So in the introduction of the work samples, it is a must to include the rationale, yung reason kung bakit ito ginagawa. Hindi pwedeng basta lang nagpagawa. Dapat ito ay naka-align sa learning outcome, naka-align sa syllabus, naka-align sa lesson plan. So explain what work samples are included para hindi nalilito ang bata kung ano ang kanyang gagawin, anong kanyang isasagot, anong aking isusulat. Ito ba'y compilation ng tula, compilation ng kanta, compilation ng literatura, compilation ng thesis, so on and so forth. So, bakit mahalaga ang bawat isang ito? Ipaliwanag din sa estudyante and how they all fit together in a holistic view of the students or the group's work. So, next is the date. Mahalaga na meron tayong date kasi kahit gaano katalas ang memorya mo, nakakalimutan mo ang date for transparency. So dates of all the sample works to facilitate evidence of growth over time. Na mapansin natin na nung una siyang nag-submit ng essay, 50 ang grade. Nung pangalawang beses nag-submit siya, ganitong petsa, 70 na, nag-i-improve. So namomonitor mo at ng estudyante yung level of improvement. Next is the draft. Draft are not the final output. Parang pag nagsusulat tayo ng team paper, yung mga essay, meron tayong draft.
o yung hindi pa final na pwede pang edit-edit mga sulat-sulat. Parang chapter 1 ng research. Pwede, yung unang sinasubmit, draft yun, hindi final, subject for editing. So you can include the draft of written products or even the seminal attempts, mga few attempts in writing the write-ups for the portfolio and the revised version based on the corrected versions. Kapag kayo ay nagsasubmit ng research paper, let's say for example, chapter 1, version 1, wag nyong i-overwrite. So, i-save lang si version 1, copy, then paste, palitan, gawing version 2, then mag-edit. Then, balik-balik ulit ang papel, punta, ulit, pagbalik sa inyo for editing, copy ulit, and paste ulit version 3. Huwag kayong nag-edit ng isang papel, then edit, then balik, doon ulit mag-edit kasi minsan halimbawa gusto ni panel o gusto ng advisor mo, ay ibalik mo dun sa unang version. Ay di wala ka ng file. So those were the draft that can be included in the portfolio. So next is the self-assessment. Most of the time hindi ko naman ito ginagamit because it is written by the student or the group members, which could be in terms of self-reflection and analysis or a form of insights, especially kapag magpapagrade sa sa sarili o sa kaklase, minsan hindi ko siya ginagamit or most of the time hindi ko ginagamit. So teacher may include questions which can facilitate the assessment of the students. Future goals based on the students or group's current achievements, interest, and progress. Ano ang kasunod kayang gagawin at patutunguhan ng ating mga estudyante? No, mababase mo ang future goals sa kung ano ang kasalukuyang progreso o level ng pagkatuto ng bata. Magkakaiba yan kasi merong advance, merong nadidelay. And other comments and assessments may come from the teacher, cooperative learning groups, and other interested parties such as the parents. Iba pang mga komento na gusto mong ilagay mo, masyadong makulay, masyadong maliit ang font, masyadong malaki ang margin, masyadong makapal, masyadong yan. Those were other comments and assessments. That is the end of the lesson. And I will be discussing the module. May tanong po? May tanong ba? Wala po. Wala, sir. Sir. Okay. So, nauuna kayo ng isang chapter sa kabilang klase. So, ngayon pa lang ako magdi-discuss ng chapter 6 sa Comprog. So, kung mapansin nyo mamaya na biglang magbago yung deadline ng submission, edi yun ay advantage sa inyong part. Kasi, I give 7 days allotment bago mag-deadline, hindi ba? Ay kung ngayon lang ako magdi-discuss ng chapter 6, so anong araw ngayon? Webes. So, magde-deadline ako ng Webes next week. So, yung Tuesday nyo na deadline ay maaaring ma-move ng Webes next week. Okay. Huwag nyong patambakin ang inyong mga modules para hindi kayo nahihirapan at paglaan ng time na marami sa research. Okay, this is what you are going to do. Discuss the concepts of the nature of portfolio assessment in the following situation. Number 1, after graduation, you plan to apply for a teaching position in a reputable school, and one of the requirements is for you to construct a teaching portfolio that will show your qualification for the position being applied for. What evidence, performance, or product will you include in your portfolio and explain your answer? Sir, wala pong Ayan, very good. Buti naman nagsasalita. Walang naka-show. Yes po. Sige. Wait lang. Wala po. Wait lang. Ano mabagal ang laptop?
Meron na. Meron na. Meron na po. Okay. Ulitin ko ha, after graduation, you plan to apply for a teaching position in a reputable school. And one of the requirements is for you to construct a teaching portfolio that will show your qualification for the position being applied for. What evidence, performance, or product will you include in your portfolio and explain your answer? I want you also to identify kung anong uri ng portfolio ang gagamitin, showcase ba yan, documentation, standard-based, then paki-explain kung bakit. Next, during the PTA meetings, Mrs. Mirilles, mother of your student John, happens to see and examine the portfolio of her son and daughter, Wena. So dalawa anak, from another class. After spending almost 40 minutes going through the portfolio of her son and skimming the portfolio of her daughter, Mrs. Mirillas approached you and said, "My daughter's portfolio is very impressive and outstanding. To be honest, John's portfolio is less polished, but I think he included everything in her class, the products and performances. Why is there a difference in final rating?" So bilang teacher, paano ka magre-respond kay parents na nag-compare ng dalawang portfolio ng kanyang anak? No? Ayusin ang pakikipag-usap sa magulang, pakidetalye ng iyong response. Next, you are asked to evaluate the last portfolio you have submitted. How will you process it? So isipin kung ano ang pinakahuling portfolio na sinabit mo sa iyong teacher. Pwedeng last SEM, this SEM. Kung last SEM wala naman nagpa-submit, ay di last year. Then, how are you going to process that portfolio? Ang tingin mo ay ikaw si teacher, ha? Ikaw yung mag-grade. So how are you going to process the portfolio? Do you think your portfolio satisfies the purpose, the use, and the characteristics? Discuss your answer. Next, this one, syempre ang ating walang kamatayan concept map. You construct concept map showing the relationship between the types, uses, and characteristics of portfolio. Then this time, using template provided dito sa baba, choose 2 topics of interest and construct a portfolio cover sheet. So, pili kayo sa A, things I learned from science, B, my best artworks, C, my mathematics journey, D, my postgraduate plans. So, pakilagay po ng title ng portfolio mo, anong pangalan mo, anong time frame. Ito'y hypothetical, ibig sabihin ay hindi totoo. Pili ka ng dalawa. You are planning and making a cover sheet. Ilagay ko anong grade level at anong subject, ano ang purpose ng portfolio na yan, ano ang ilalagay ng estudyante sa portfolio, ano ang suggested future goals mo para sa estudyante. Dalawang topic, so isa dito sa mamulang-mula, isa dito sa maberde-berde. And this is the last part, I think. Okay. This is the last part. You will be working in group, 4 sa isang grupo. Pwedeng ibang course ang ka-group. So each group is composed of 4 members. Kukuha kayo ng 10 sample ng portfolio. So pwedeng sarili yung portfolio, pwedeng portfolio ng mga kaibigan nyo, basta 10 portfolio per group. Examine nyo yung content, yung types, at yung elements. Gagawa kayo ng analysis of what you have examined by answering the questions. Una, ano ang commonly used portfolio? So meron tayong 5 uri ng portfolio. Base sa nakolektan yung 10, what is the most commonly used? Then, lahat ba ng elements na kailangan o na-discuss natin ay nasa portfolio na ina-examine ninyo? What elements are commonly present at anong elements ang commonly ay missing? Then, magkakapareho ng sagot dito ha. This is group work. So, pag may nabasa kong isa, tapos may nakalagay ditong group members, kung anong grade ng isa na yon, kahit hindi ko basahin yung sa iba, yun na yung ilalagay ko na grade. Pero syempre, magsusulat kayo ha. Baka isipin nyo, okay lang, pareho naman ang grade doon. You need to write. Do the portfolios provide strong evidence of improvement over the course unit? Meron kayang matibay na ebidensya na nagpapakita ng improvement ng bata? Then paki-discuss po. At ano po ang characteristics ng examined documents that you have observed from the portfolio? Anong characteristic meron yung mga examined documents? And
ilagay din po dito ang picture ng portfolio. Yun lang pong mga sample pictures na meron sa portfolio. So, yung 10 ha, pakilagay po dito. And collaboration with your groupmates, yung picture na kayo po ay nagko-collaborate. Okay? Ngayon, kung kayo po hiwa-hiwalay na magkakagrupo, pwede naman ay di kayo mag-usap ng online. Then, mag-sendan kayo ng mga pictures ng portfolio na nakita ninyo. Pwedeng portfolio ng ano ha, pwedeng college level ay pwedeng secondary level. Pero ano ha, sana wala namang elementary o kaya kindergarten. Ha? Mas maganda rin kung TLE portfolio. Pero kung wala, any other subject will do. Okay, question, suggestion, clarification? Wala, sir. Okay, so you wait until the evening bago ko ma-upload ang file na ito kasi dire-diretso ang aking klase. Kung wala nang tanong, wait lang pala. Huwag kalimutan ha, sa Tuesday, mamaya, 1:00, meron tayong teaching demonstration na online kay Revillame. Tapos, sa Tuesday ay si Aguado. Make sure na yung masabi nga sa kanya na ang lesson plan ay dapat makarating sa akin bago mag-Tuesday. Tapos, sa Tuesday din ay research. So, we are going to check on your activities na nagawa na sa Chapter 1. Kung wala na, thank you very much and God bless you. I'll be seeing you at 1:00. Bye-bye. Thank you, Bye sir. po. Sir. Thank you po.